Good morning. Today, let us look at English, Class 5, Lesson 7 Kabaddi, Kabaddi, Kabaddi. పిల్లలు ఈరోజు మనం క్లాస్ 5 ఇంగ్లీష్ ఏడో పాఠం కబడ్డీ 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 పాఠాన్ని చూద్దామా? Pre-reading. Look at the picture and answer the following questions. పిల్లలు ఈ చిత్రంలోని ఆట ఏదో తెలుసు కదా? Do you play this game at your school? Yes, we play this game at our school. What is the name of this game? This game is called Kabaddi. How many players play this game on each side? On each side, there are 7 players. What do the players chant during their ride? During the ride, players chant Kabaddi Kabaddi. What do you need to become the best player in this game? We need physical strength and alertness to become the best player. Kabaddi, Kabaddi, Kabaddi. We can hear the chant Kabaddi, Kabaddi, Kabaddi mostly in the villages of India. Children play this game in schools, small grounds, and even in the shade of trees. It is the game of all age groups. Both boys and girls like this game very much. పిల్లలు ఈ ఆటను పాఠశాలలోనూ చిన్న చిన్న గ్రౌండ్లలోనూ చెట్ల నీడలోనూ ఆడుతూ ఉంటారు. ఈ ఆట అన్ని వయసుల వాళ్ళు ఆడతారు. ఈ ఆట మగపిల్లలు ఆడపిల్లలు అందరూ ఇష్టంగా ఆడతారు. During the festivals and fairs, some organizations conduct kabaddi competitions. The game is widely played in Andhra Pradesh. It is also known as Chodugudu. Kabaddi is the official game of our state. పండగలు తిరునాళ్ళప్పుడు కొన్ని సంస్థలు కబడ్డీ పోటీలను నిర్వహిస్తాయి. ఈ ఆటని చెడుగుడు అని కూడా అంటారు. కబడ్డీ మన రాష్ట్ర క్రీడ. The game requires no specific sporting equipment. A small space with an even surface is just enough to play the game. Only 2 things are required to play this game. One is physical strength and the other is mental sharpness and quickness. ఈ ఆట ఆడటానికి ప్రత్యేకమైన పరికరాలు ఏవి అవసరం లేదు. కొంత చదునుగా ఉన్న స్థలం ఉంటే ఈ ఆట ఆడవచ్చు. ఈ ఆట ఆడడానికి శారీరక దారుఢ్యము మరియు చురుకుదనము చాలా అవసరం. The game is played with the combination and cooperation of the body and the mind. It's known for its agility, lung activity, muscular coordination, presence of mind, and quick responses. Apart from this, much team management is required. The game promotes mental and physical strength. ఈ ఆట ఆడడానికి శారీరక మానసిక సమన్వయం చాలా అవసరం. ఈ ఆటకు చురుకుదనము
ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యము, కండబలము, సమయస్ఫూర్తి మరియు ప్రతిస్పందన చాలా ముఖ్యం. ఇంతేకాకుండా జట్టు నిర్వహణ చాలా ప్రధానమైనది. ఈ ఆట శారీరక మరియు మానసిక దృఢత్వాన్ని పెంచుతుంది. Kabaddi is a team game. It is played between two teams of 7 players each. A court is designed on the ground with prescribed measurements. The court is divided into 2 equal parts with a center line. A 7-member team on one side and another 7-member team on the other side take positions in the court. Team members of both sides take turns to play the game in the court of their opponents. The player who crosses the center line is called the raider. కబడ్డీ జట్టుగా ఆడే ఆట. ఈ ఆటలో 2 జట్లు తలపడతాయి. ఒక్కో జట్టులో 7 మంది ఆటగాళ్ళు ఉంటారు. నేలపై నిర్ణీత కొలతలు గీయడం జరుగుతుంది. మధ్య గీతకు ఇటువైపు 7 మంది, అటువైపు 7 మంది తమ స్థానాలను తీసుకుంటారు. 2 జట్లకు ప్రత్యర్థి కోర్టులోకి వెళ్ళి ఆడే అవకాశం ఉంటుంది. అలా గీత దాటి ప్రత్యర్థి కోర్టులోకి పోయే వారిని రైడర్ అని అంటారు. The raider holds his breath and chants Kabaddi, Kabaddi, Kabaddi during the whole ride. The raider rides to tag the members of the other team, whereas the other team members try to tackle the raider. When the raider comes back, another raider from the opposite side comes and plays in the opponent's court. రైడర్ కబడ్డీ 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 అంటూ కూత పెడుతూ ప్రత్యర్థి కోర్టులోకి వెళ్ళి వారిని తాకడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. అలాగే ప్రత్యర్థి ఆటగాళ్ళు రైడర్ను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. రైడర్ తిరిగి తన కోర్టులోకి వచ్చిన తర్వాత అటువైపు నుండి ఒకరు రైడర్గా వస్తారు. Players are declared out if they are tagged or tackled, and they are taken out of the game. However, for each point scored by the team, a player who has been taken out comes back to play. The game is played in 2 halves of 20 minutes each. In between the halves, there is a 5-minute break. After the first half, the players exchange their sides. రైడ్లో తాకిన వారు లేదా పట్టుకోబడిన వారిని అవుట్గా నిర్ధారించి ఆటలో నుండి తీసివేస్తారు. దీనిని బట్టే టీంకు పాయింట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. పాయింట్ వచ్చిన టీము ఓడిపోయిన తమ జట్టు సభ్యులను తిరిగి చేర్చుకోవచ్చు. ఈ ఆటను 2 విడతలుగా ఆడతారు. ఒక్కో ఆట విడత 20 నిమిషాలు ఉంటుంది. విడతల మధ్య విరామం 5 నిమిషాలు ఉంటుంది. మొదటి విడత ఆడిన తర్వాత ఆటగాళ్ళు తమ కోట్లను మార్చుకుంటారు. It is learned that the game has been played in prehistoric time in different forms. But modern Kabaddi game started all over in India in 1930s. It is a favorite game in South Asian countries. It is the national game of Bangladesh. It is also played in most of the Asian countries. Nowadays, Pro Kabaddi or professional level Kabaddi has become very popular and is dearly watched on the television by all walks of people. The game is played in the Asian Games, and it may one day be included in the Olympics too. ఈ ఆటను పురాతన కాలం నుండే వివిధ రూపాల్లో ఆడినట్లు తెలుస్తోంది. కానీ ఆధునిక కబడ్డీ ఆడటం
1930ల నుండి మొదలైంది. దక్షిణ ఆసియా దేశాల్లో కబడ్డీ ఇష్టమైన ఆట. ఇది బంగ్లాదేశ్ యొక్క జాతీయ క్రీడ. అలాగే చాలా ఆసియా దేశాల్లో ఈ ఆట ఆడడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడిప్పుడు ప్రో కబడ్డీ లేదా ప్రొఫెషనల్ కబడ్డీ చాలా ప్రాచుర్యం సంతరించుకుంటోంది. ఈ ఆటను అన్ని వర్గాల వారు టీవీలో ఎంతో ఇష్టంగా చూస్తారు. ఈ ఆట ఆసియా క్రీడల్లోనూ ఆడతారు. బహుశా ఒకరోజు దీనిని ఒలింపిక్ క్రీడల్లో కూడా చేర్చవచ్చు. ఈ వీడియో మరింత మందికి చేరేందుకు లైక్ చేయండి. మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో ఇంకెవరికైనా ఉపయోగపడుతుందనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. Glossary. Chant. A repeated clear sound of the word Kabaddi Kabaddi in one single breath during raid by the raider. చాంట్ అంటే జపం లేదా ఉచ్చరించడం, కానీ ఇక్కడ కూత పెట్టడం అనే అర్థం వస్తుంది. ఆర్గనైజేషన్. An organized group of people with a particular purpose. సంస్థ. Widely. Far apart. విస్తృతంగా. Equipment. The items needed for a particular activity. పరికరాలు లేదా సామగ్రి. Agility. Ability to move. చురుకుదనం. Muscular. Relating to muscles. కండరం. Opponent. Someone who competes with. ప్రత్యర్థి. Raider. A person who attacks the opposite team. దాడి చేయువారు. Tackle. To make an opponent fall to the ground in order to stop them from running. స్వాధీనపరుచుకోవడం లేక బంధించడం. Olympics. A modern international sports competition held once every 4 years. ఒలింపిక్ క్రీడలు. Activity 2. Comprehension. Answer the following questions. What is the most popular game in rural Andhra Pradesh? Kabaddi is the most popular game in rural Andhra Pradesh. What are the two essential things needed for playing Kabaddi? Physical strength and alertness are the two essential things needed for playing Kabaddi. Who is called a raider? The player who crosses the center line to tag the opposite players is called a raider. When are the players declared out in Kabaddi? The players are declared out if they are tagged or tackled. What is the meaning of Pro Kabaddi? Pro Kabaddi means professional level Kabaddi. Fill in the blanks by choosing appropriate answers. Kabaddi game requires
No specific sporting equipment. Kabaddi game involves 14 players at a time. The game is played in two halves of 20 minutes each. Kabaddi is the national game of Bangladesh. Kabaddi may be included in the Olympics. Activity 3. Read the following sentences and notice the underlined words. Only two things are required to play this game. A court is designed on the ground with prescribed measurements. పిల్లలు ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసిన పదాలను గమనించారా? థింగ్స్ మరియు ప్రిస్క్రైబ్డ్. థింగ్స్ అనే పదానికి ఎక్విప్మెంట్ లేదా మెటీరియల్ అనే పదాలను కూడా వాడవచ్చు. అలాగే ప్రిస్క్రైబ్డ్ అనే పదానికి బదులుగా రికమెండెడ్ అనే పదాన్ని వాడవచ్చు. సమాన అర్థాలు వచ్చే పదాలను సినోనిమ్స్ అని అంటారు. Here are some more synonyms for you. Popular, famous, exchange, interchange, widely, broadly, promote, develop. Choose and write the correct synonym from the box given below. Hold, grip, hear, listen, strength, power, shade, shadow, sharp, keen. ఈ పాఠంలో ప్రత్యేకంగా ఒక టాపిక్ వినాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లోని టాపిక్ మార్క్స్ పైన నొక్కితే నేరుగా ఆ టాపిక్కే వినొచ్చు. Activity 4. Let us revisit the following words from the lesson. Player. Play plus er. Player. Raider. Raid plus er. Raider. The above words player and raider are formed by adding er to the root word. We call such part of the word as suffix. A suffix is a part of the word that is added to the end of the root word. Adding a suffix to the end of a root word changes the word meaning. గమనించారా? ప్లే మరియు రైడ్. ప్లేకి ఈఆర్ జత చేసినప్పుడు ప్లేయర్గా మారింది. అలాగే రైడ్కు ఈఆర్ జత చేసినప్పుడు రైడర్గా మారింది. ఇలాగా జత చేసేదాన్ని సఫిక్స్ అని అంటాం. ఆ మెయిన్ వర్డ్ను రూట్ వర్డ్ అని అంటాం. మీరు గమనించే ఉంటారు, ప్లే అనే పదం వర్బ్. ఎప్పుడైతే మనం ఈఆర్ యాడ్ చేసామో అప్పుడు అది ప్లేయర్ అయింది. ప్లేయర్ నౌన్.
కాబట్టి సఫిక్సెస్ యాడ్ చేసినప్పుడు పదం యొక్క అర్థం మారిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇలాంటి పదాలే ఇంకొన్ని చూద్దామా? పెయింట్ ప్లస్ ఈఆర్, పెయింటర్, వన్ హూ పెయింట్స్. ప్రీచ్ ప్లస్ ఈఆర్, ప్రీచర్, వన్ హూ ప్రీచర్స్. క్లీన్ ప్లస్ ఈఆర్, క్లీనర్, వన్ హూ క్లీన్స్. ఇప్పుడు ఈ రూట్ వర్డ్స్కు ఈఆర్ సఫిక్స్ జత చేయండి. టీచ్ ప్లస్ ఈఆర్, టీచర్. లిసన్ ప్లస్ ఈఆర్, లిసనర్. స్పీక్ ప్లస్ ఈఆర్, స్పీకర్. డాన్స్ ప్లస్ ఈఆర్, డాన్సర్. హంట్ ప్లస్ ఈఆర్, హంటర్. సింగ్ ప్లస్ ఈఆర్, సింగర్. ఫార్మ్ ప్లస్ ఈఆర్, ఫార్మర్. షూట్ ప్లస్ ఈఆర్, షూటర్. అలాగే ప్రధాన పదానికి ఏబిఎల్ఈ, ఎఫ్యుఎల్, ఎన్ఈఎస్ఎస్, ఎల్ఈఎస్ఎస్, ఎంఈఎన్టి లాంటి సఫిక్సెస్ను యాడ్ చేసి కొత్త పదాలు తయారు చేయవచ్చు. ఉదాహరణకు అండర్స్టాండ్ ప్లస్ ఏబుల్, అండర్స్టాండబుల్. సక్సెస్ ప్లస్ ఫుల్, సక్సెస్ఫుల్. గ్రేట్ ప్లస్ నెస్, గ్రేట్నెస్. ఫెయిత్ ప్లస్ లెస్, faithless. Develop plus ment, development. Make new words by joining the given suffix to the root word and write in the blanks below. ఇక్కడున్న ప్రధాన పదాలకు ఇచ్చిన సఫిక్సెస్ను జతచేసి కొత్త పదాలను తయారు చేయండి. రిమార్క్ ప్లస్ ఏబుల్, రిమార్కబుల్. రీడ్ ప్లస్ ఏబుల్, రీడబుల్. హోప్ ప్లస్ ఫుల్, హోప్ఫుల్. గ్రేట్ ప్లస్ ఫుల్, గ్రేట్ఫుల్. ఫేర్ ప్లస్ నెస్, ఫేర్నెస్. మ్యాడ్ ప్లస్ నెస్, madness. Care plus less, careless. Help plus less, helpless. Entertain plus ment, entertainment. Improve plus ment, improvement. Activity 5. Complete the following crossword puzzle using the pictures as clues. ఇవ్వబడిన చిత్రాలు ఆధారంగా క్రాస్వర్డ్ పజిల్ను పూర్తి చేయండి. 1. హాకీ. 2. బాక్సింగ్. 3. skating. 4. basketball.
5. Skipping. A. Tennis. B. Cycling. C. Football. D. Skiing. Grammar. Let's revisit the following sentences from the reading text. A small space with an even surface is just enough to play the game. Therefore, the game can be played easily anywhere. గమనించారా? Therefore అనే పదం రెండు వాక్యాలను కలుపుతోంది. We use some words or a group of words to connect one sentence or idea with another. The underlined word performs such a function, and this is called a linker. A few linkers are given below. ఇలాంటి పదం లేక పదాలను లింకర్స్ అని అంటాం. కింద ఇవ్వబడిన లింకర్స్ను గమనించండి. ప్రతి లింకర్ ఒక నిర్దిష్ట కార్యాన్ని నిర్వహిస్తుంది. ఈ ఉదాహరణలు చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది. For example, such as in the same way, similarly, but, although, at the same time, after that, and, as well as. Read the following sentences and fill in the blanks with appropriate linkers from the box given below. బాక్స్లో ఇవ్వబడిన లింకర్స్ను ఉపయోగించి ఖాళీలను పూరించండి. In this garden, you will see many types of flowers, such as rose and jasmine. Although it's loud and crowded, I love concerts. The leaves of the tamarind can also be cooked and eaten in the same way as spinach. She eats apples as well as oranges. We are using up our natural resources and at the same time polluting our environment with dangerous chemicals. Identify and underline the linkers in the sentences and match them with the functions they perform. ఈ వాక్యాల్లోని లింకర్స్ను గుర్తించి అండర్లైన్ చేసి అవి ఏ కార్యాన్ని నిర్వహిస్తాయో వాటితో జతపరచండి. The students were asked to dress similarly for the sports day. Similarity. 10 seconds after that, I was happily bouncing up and down. Time. He is fond of learning karate, but his father did not encourage him. Contrast. She likes to play football and volleyball. Addition. There are so many team sports. For example, Kho, cricket, football, etc. Example. If you want to search for topic in this lesson, look in the description for topic marks. Activity 6.
Read the following sentences and observe the underlined words. Kavya dressed beautifully. Mohan walked slowly. In sentence 1, the word beautifully describes the way Kavya dressed. In sentence 2, the word slowly describes the way Mohan walked. మొదటి సెంటెన్స్లో బ్యూటిఫుల్ అనే పదం కావ్య ఎలా దుస్తులు వేసుకుందో వివరిస్తోంది. రెండో సెంటెన్స్లో స్లోలీ అనే పదం మోహన్ ఎలా నడుస్తున్నాడో వివరిస్తోంది. ఇలాంటి వర్బ్స్ను వివరించే వాటిని యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ మేనర్ అని అంటాము. The words which describe the way or the manner in which an action occurs are called adverbs of manner. Most of the adverbs of manner end in ly. They're usually formed from adjectives by adding ly. చాలా వరకు adverbs of manner చివర్లో lyతో ముగుస్తాయి. సాధారణంగా యాడ్జెక్టివ్స్కు చివరిలో ly జత చేస్తే అది యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ మేనర్ అవుతుంది. నోట్, adverbs of manner answers the question how, that is, how the action happens or happened. గమనిక, ఎలా అనే ప్రశ్నకు adverbs of manner సమాధానం చెప్తుంది. అంటే ఆ చర్య ఎలా జరుగుతోంది లేక ఎలా జరిగింది అని. ఎగ్జాంపుల్, గ్రేట్ ly greatly, sweet ly sweetly, man manly, time timely. Answer the following questions using the adverbs of manner. కింది ప్రశ్నలకు సరైన adverb of manner ఉపయోగించి సమాధానాలు రాయండి. The teacher talks quickly so that we cannot understand his lessons. How does the teacher talk? He talks quickly. Venkat shouts loudly when he's angry. How does Venkat shout? He shouts loudly. Please close the door gently when you enter a room. How should we close the door when we enter a room? We should close the door gently. Reading carefully helps you to understand concepts better. How should we read to understand concepts better? We should read carefully. Rajan welcomed them cheerfully when they visited his house. How did Rajan welcome them? He welcomed them cheerfully. Activity 7. Writing. Write about your favorite game. You may include the following points. మీకు ఇష్టమైన ఆట గురించి రాయండి. అవసరమైతే ఈ కింది పాయింట్స్ను జత చేయండి. I like football. I like football because it requires a lot of physical energy, game plan, and team spirit. We play football in our school playground.
I have been playing football since I was 7 years old. Most of my friends also like to play football. Every Sunday we play football. If it rains, we can't play. I always remember the day when I scored 3 goals continuously and we won the match 6-2. Activity 8. Read the following email from Sagar to Vijay. విజయ్కు సాగర్ రాసిన ఈమెయిల్ చదవండి. 2. vijay@gmail.com. Subject: Going to a Kabaddi match. Dear Vijay, all our friends have planned to go to a pro Kabaddi match in the indoor stadium between Telugu Titans and Tamil Talaivas. If you want to come, please mail. We will book a ticket for you also. Sagar. Now write a reply email to Sagar using the following clues. విజయ్కి సాగర్ రాసిన ఈమెయిల్ చదివారు కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడున్న క్లూస్ ఉపయోగించి సాగర్కు ఈమెయిల్ రాయండి. 2. sagar@gmail.com. Subject: Coming to match. Book a ticket for me. Dear Sagar, thank you very much for inviting me for the Pro Kabaddi match. I will be very happy to join, so please do book a ticket for me also. Looking forward to enjoy the match together. Vijay. ఈ వీడియో మరింత మందికి చేరేందుకు లైక్ చేయండి. మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో ఇంకెవరికైనా ఉపయోగపడుతుందనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. Activity 9. Listening and responding. We use different expressions to talk about our plans for the future. These plans are spontaneous and pre-decided plans. మనం చేయబోయే పనులు రెండు విధాలుగా ఉంటాయి. ప్రణాళిక లేని మరియు ప్రణాళికతో చేసే పనులు. We use will to talk about spontaneous actions decided at the moment of speaking. See the following examples. ప్రణాళిక లేకుండా చేసే పనులకు will ఉపయోగిస్తాము. ఈ ఉదాహరణను గమనించండి. I am feeling hungry. I will get snacks for myself. It is cloudy. I think the cricket players will stop the game. I am busy right now. I will call you tomorrow. We use going to talk about plans decided before the moment of speaking. See the following examples. అదే ప్రణాళికతో చేయబోయే పనులకు గోయింగ్ టు ఉపయోగిస్తాము. ఈ ఉదాహరణ చూడండి. I am going to wear my tracksuit for tomorrow's games. I am going to buy a new cricket bat for the upcoming matches. I am going to participate in the state level competitions next month. Express your future plans in the following situations. కింది సందర్భాల్లో will లేదా గోయింగ్ టులను ఏది సరైందో ఎంచుకొని రాయండి. You're planning to learn swimming in summer. I'm going to learn swimming in summer. You're planning to form a Kho team for the next inter-school competitions. I'm going to form a Kho team
for the next inter-school competitions. You're planning to organize a sports day next week. I'm going to organize a sports day next week. You're planning to clean your playground tomorrow. I'm going to clean my playground tomorrow. You're planning to play a football match next period. I will play a football match next period. Listening input. List of instructions to follow at the playground. ప్లేగ్రౌండ్లో పాటించవలసిన సూచనలు. Play safe. Don't push and pull others. Wear proper clothing. Tie your shoes tightly. Don't run on the slippery ground. Ask a senior student for help. Don't go to the playground by yourself. Don't take chewing gum. Stay away from plants and bushes. Follow game rules. Stop what you are doing immediately when the whistle blows. Keep the playground clean. Activity 10. Comprehension. Answer the following questions. ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి. What type of clothes should we wear while playing? We should wear proper clothing. What will you do whenever you need any help? I will ask for the help from senior students. What will you do when the whistle blows? I will immediately stop whatever I'm doing. How should we keep the playground? We must keep it clean. Can we run on slippery ground? No, we should not. Let us follow the instructions given below and do the activity. కింది సూచనలు పాటిస్తూ ఈ యాక్టివిటీ లేదా ఎక్సర్సైజ్ను చేద్దాం. Step 1. Bend both arms and touch the right and left shoulders respectively. Step 2. Extend both arms to the left and right respectively. Step 3. Bring both arms in front of your body and clap hands. Step 4. Then extend both arms to the left and right again. Activity 11. Language game. Divide the class into small teams. Write a phrase on the board. Example, she was reading. Give 3 minutes time to the team to write as many sentences as they can, adding adverb of manner. Example, she was reading quietly. She was reading loudly, etc. After 3 minutes, ask each team to read out their sentence in turns. Teams score 1 point for each correct sentence.
Several rounds are played using a different phrase each time. The team with the most points at the end of the game wins. క్లాస్ను జట్లుగా ఏర్పరిచి బోర్డుపై ఒక వాక్యం రాయండి. ఉదాహరణకు షీ వాజ్ రీడింగ్. టీమ్స్కు కొంత సమయం ఇచ్చిన తర్వాత ఈ సెంటెన్స్కు యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ మేనర్ జోడించి సెంటెన్సెస్ రాయమని చెప్పండి. ఇంకా కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఇవ్వండి. ఏ టీం ఎక్కువ సెంటెన్సెస్ రాస్తారో వారు గెలిచినట్లు.